Hello and welcome to ME 243. So we had uh, left with one chapter of ME 243, which is combined stress. So we plan to take this chapter in the last few weeks, but due to the different commitments, I could not manage the time to take the class. So I decided to record this video and provide it to you in order to give you the full video access and also help you to answer in the exam. So remember, there will be one question coming from this chapter. So one set of questions will come from whatever the uh, class or video this video will contain. So I hope that you will listen to this video properly and try to solve the problems and also prepare for the exam according to the methods that I will show you today. So combined stress is the chapter number 9 of our book, and we have already covered beam, SFD, BMD, beam deflection, and now combined stress. So before we started this whole class, we have already covered different sort of basic things like what is stress, what is strain, what is force. So actually, we have the basic to actually see two types of stress acting in one body. So previously, what problems that we covered is that there was a body, okay? There was a body. There will be either compression or tension load, right? So these compression and tension forces actually force you to give you stress that will be called axial stress, okay? Axial stresses. Then another part we have came to know about the flexural stresses. I hope lecturer Shubhru has covered that one. So we have axial stress and flexural stress. So what is combined stress? Combined stress is a body having both of these stresses together. Okay, a body which has both of these stresses or combination of those stresses together. So if we categorize our loading, what we have already seen, we have three types of loading. One is axial loading, one is torsional loading, another one is flexural loading. So for axial loading, we know the stress that accompanies with this one is sigma A, which is force by area. In case of torsional loading, we know the torsional stress comes as like this. I hope this is covered, torsional. And then comes flexural loading. The stress that comes with this is my by I or mc by I, whatever it is. Okay, so this is moment of inertia, this is polar moment of inertia, this is polar moment of inertia, this is moment of inertia. Okay, so combined stress will have a combination of axial torsional, axial flexural, torsional flexural, axial torsional flexural loading. It can be a combination of all of this. Okay, so these three types of loadings that we have already covered. Okay, so combined stress means these stresses
will act, or combination of these stresses will act in a body at the same time. Okay. In this chapter, we will only consider flexural and axial stress combination. This one and this one. Okay, combination of these two will be easier to understand, and we'll cover this one also. So we are not going to cover the whole chapter 9, but a part of chapter 9 which is very important. So we are going to solve few problems of this axial and flexural loading, and then we'll move to the most important portion, that is Morse circle, that how to use Morse circle in order to uh, compute this axial and torsional loading without involving different difficult formula or equations. So if you open the book of chapter 9, then you can see how these loadings or how these stresses work. So in case of flexural stress, we can see if this is the body, these are the body, then this is the support, this is the neutral axis. Okay, so this is the reaction forces. If the force is acting, then the section, if I make a section, the stresses are in opposite direction. Okay, so if I try to draw, then what happens is that if I take a small area, at y distance from the neutral axis, then sigma f is the flexural stress. Okay, this is the point, and this is the point, and this is the point. Okay, here, which is y distance from the neutral axis. Okay, this is neutral axis. So if I take the section of mn, and at any point from the neutral axis y, I say the stress is working perpendicular towards from the uh, point or from the surface. Okay, so this is flexural loading, flexural stress. Then for axial stress, it is pretty much straightforward. Either tension or compression will act. So if this is my neutral axis, these are my reaction forces. Okay, so tension or compression force will act. So if I take a section, so my stress distribution will look like this, in same way, in the same direction, either this way or this way, whichever is the biggest one, they will go towards that direction. This one also acts in the same way as sigma f. Okay, this, if this is sigma f, then the force it will be sigma equals to p by a, right? So p will be sigma a, right? So I have seen the force here, so sigma into a, dA is taken as, it's a small area I have taken,
from the whole surface. This one will also act just as the same as this one. Okay. So this will be sigma A. So this is your neutral axis. So this is the force. This is axial tension. So in case of mixing this both of this combined stress, so how it's going to work? This one is going to work like this. So at one part there will be sigma F, and at one side there will be, and also in the same direction there will be sigma A dA. Both sections. So here sigma F, so what's happening here is that in case of flexural loading, flexural loads, we know that both of this will be in opposite directions. But in case of what should I say? In case of axial loading, we know that will be in the same direction. This is what is shown here, right? Okay. As we have taken only one side here, that is why we have staying in the outward direction. If I had taken this, this would have been inside direction. Okay. So as I hope you have already covered the flexural formula and other things, so I need not to go in very deep in these cases. Okay. So in case of combined stress, both axial stress and flexural stress will remain present. So in total, there will be sigma, which will be equals to sigma axial load plus minus of sigma flexural load. Okay, so we know the formula is P by A, and we know the formula is M by I, whatever applies. So this one changes according to uh, the geometry of the force, geometry of the body. If it is rectangle, then one formula. If it is round or cylindrical, that then another formula will be taken into consideration. Moving on. Now, if we want to solve a problem, I guess in case of solving the problem number 901 in the book is very good problem to start with. So as this one is already solved in the book, I don't want to really repeat that one. So I'd rather solve two problems from the exercise so that actually you can uh, have a glimpse how to solve the problems. But before doing that, please solve this problem for better understanding. Let's start. So actually we are going to solve the problem number 906 from the exercise, which actually gives us a body okay,
So this is the problem that is given, and they have told us to determine the normal stresses at A and B. Okay. And they have also asked another problem is that are these points of maximum normal stress? So maximum normal stress, where is the point? Is that A, B, or anywhere else, whatever it is? Okay. So are these the problem? Are A and B the highest normal stress? If they are not at A and B, if the highest normal stress is not A and or not at B, then where it is? They have asked this question also. And what are the values? So maximum normal stress কোথায় এবং ভ্যালু কত? These are the question. Okay. Now how to solve it? So we need to give the names of these different points, and then we'll solve the actually what sort of forces are acting on this, then we'll solve the problem. Okay. So if this is the body, so these two forces will be acting as reaction forces, right? So this is A, B, keep this as C and D, this is E, and this is F. Okay, so each of this will have forces acting over it. So a force here will be acting, and F vertical and F horizontal. Same way, E vertical and E horizontal will be acting here. Okay, okay, and there is a point load. There is a load which has an angle of 15 degree, so that will have two components. Let's change the color, horizontal component and vertical component. So horizontal component is 2000, this will be cos 15 degree, and this will be 2000 sine 15 degree. I hope you are understanding up to now. So this is my point, and this is my forces, and what is the distance between these two? The distance is here is 6 inch, and half of this will be 3 inch. So we know 1 feet equals to 12 inch. So 3 inch is equals to 1 by 4 feet, right? So this is 1 by 4 feet.
So these are my all the forces, right? Now if I see at this point, I can write summation of F horizontal will be 0. Okay, so I can see how many forces are acting here. Okay, I see only force that is acting here is Fh is equals to only this one. That is 2000 cos 15 degree. Okay. Now, there is a difference. Here are roller support. This is fixed support. So if roller support is there, this will not be here. Only the vertical forces will be acting. Only reaction force will occur. It will be fixed on the horizontal side. In this case, because this does not restrict the horizontal movement, only vertical movement is restricted, so the reaction force is given on the vertical side, and this one is fixed. So both reaction forces are acting so that it gives support on the both sides. Okay, that is why is non-existence, and that is why FH is only having this one. Okay, actually this one is write it like this. If I take this one as positive, so 2000 cos 15 degree minus FH, it is negative side, so 0. Okay, this one gone. Now if I want to find out the summation of moments in E, should be equals to 0, taking anti-clockwise positive. So let's find out what it makes. So we have this FV. From here we have this FV. So F into V into this direction, this distance, so 3 plus 1, 4 plus 6. So 6, will it be positive or negative? So FB is positive, as this one also gives you the counterclockwise direction. FB is positive. Then we have FH, which is acting on the same line of action, so there will be no distance, no vertical distance is there, so that will be FH into 0. Now we have this one, 2000 into 15, 2000 into sine 15, so 2000 sine 15 degree. So if the force is vertical, then distance is horizontal, so horizontal distance is 2 feet, so this will be 2. So this one also gives you the anti-clockwise direction. This one gives you clockwise direction, sorry. So this will be negative. And 2000, and another one is 2000 cos 15 degree. Cos 15 degree. And this is horizontal loading. So distance will be vertical. So 1 by 4. As this one also gives you the clockwise, so it is very negative. EV is acting on the same line of action, that means no horizontal distance is there, so EV into 0, so that makes you 0. So from here we can find out the FV. So FV is, it comes like this.
So this is our actually the equation for FV. So we have found out FV, we have found out FH, okay. EV we did not find out. So as they have told us to find out AB section, whether it is at A or B. So all we need to find out is to take the forces right at the right of the uh, section, okay. আসলে এই এ বি সেকশনের যে কোনো একটা সাইডের ফোর্স গুলো নিলেই হবে, আইদার এই সাইডে আইদার রাইট সাইডের নিব অথবা লেফট সাইডের নিব, okay. So as the force is acting here, so it is better to take everything at right side because এখানে যখন ফোর্স দেয়া হচ্ছে, so all the changes are getting from this side, ওকে। এখানে যেহেতু ফোর্স আমি দিচ্ছি, যার কারণে সকল প্রকারের স্ট্রেস এন্ড স্ট্রেন যা আছে সব হচ্ছে আমার এই রাইট সাইডে এসে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, এই ফোর্সের লেফট সাইডে যে নিয়ে কিছু করছে না, ওকে। স্লোলি আমরা যখন এটা আরো বেশি প্র্যাকটিস করব উইল কাম টু নো দ্যাট, সো লেটস জাস্ট গো অন উইথ দ্য প্রসেস। আই হোপ ইট উইল বি ক্লিয়ার উইথ দ্য নেম। সো ফার্স্ট সেকশন যেটা আছে, এখানে আরেকটা পয়েন্ট দিচ্ছি, সো সো আমি যদি এখন আমাকে বলেছে যে এ বি তে আমার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস থাকে কি না, ওকে। এ বি তে আমার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেসেস থাকে কি না, এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন। সো তার মানে আমার হচ্ছে এ বি তে এ বি সেকশনে আমার এ বি সেকশনটার মধ্যে আমার কত পরিমাণ স্ট্রেস থাকে, সেটার কম্বাইন্ড স্ট্রেস হচ্ছে সেটা আমার বের করতে হবে। সো এখানে কিন্তু কম্বাইন্ড স্ট্রেস দুটেই থাকবে, দ্যাট মিনস ফ্লেক্সারাল এবং এক্সিয়াল দুটোই আছে, ওকে। ফ্লেক্সারাল এবং এক্সিয়াল দুটো স্ট্রেসই আমার এখানে কাজ করছে, সো আমার এই দুটোই বের করতে হবে। সো আমি ধরে নিলাম যে জি তে জি জি হচ্ছে আমার সেই মেইন পয়েন্টটা, দ্যাট মিনস এ বি সেকশনের নিউট্রাল অ্যাক্সিসের যে পয়েন্টটা জি, এই থ্রুতে যদি আমি সেকশন করি তাহলে পরে আমার স্ট্রেস গুলোর মান কিরকম আসে সেটা আমি বের করছি। সো mg will be summation of m to the right of g, তার মানে এখানে যদি আমি বের করতে চাই তো এটা রাইটে যত যত মুভমেন্ট আছে সে সবগুলো আমি এখন বের করব। সো আমি যদি এই মুভমেন্ট গুলো বের করতে যাই, সো আই ক্যান সি মুভমেন্টকে শুধুমাত্র তৈরি করে এই এফ পি, এফ এইচ তো করতে পারে না কারণ ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স নাই জি থেকে এই পয়েন্ট, সো অনলি এফ ভি যেটা আছে সেটাই করে। সো এফ ভি ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে 3, সো 3 এফ ভি ইজ মাই মোমেন্টস। সো আবার এফ বির মান আমি জানি এটা, সো 3 দিয়ে এটা গুণ করলে সামনে শুধু 250 থাকে। So this is my m, ওকে। এখন আমি যেহেতু m পেয়ে গিয়েছি আমার এই সেকশনের জন্য, so I can actually find out my uh, axial stress and combined stress. So axial stress কি আছে এখানে, axial stress এর সূত্র হচ্ছে p by a, ওকে, p by a. So axial stress আমার কাজ করছে টেনসাইল or compression load, টেনসাইল আর কম্প্রেশন লোড। সো একটা মাত্র টেনসাইল লোড, একটা মাত্র
হরিজন্টাল লোড কাজ করে সেটা হচ্ছে দিস ওয়ান, অনলি দিস ওয়ান, আর কোনোটা কাজ করছে না। এটা তো একটা রিয়াকশন ফোর্স, সো বাইরে থেকে কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করছি না, বাইরে থেকে শুধুমাত্র আমি এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করি। সো দিস উইল বি মাই পি, 2000 cos 15 ডিগ্রি divided by a হচ্ছে এই যেটা 6 into 2, okay, so this becomes 160.99 psi, okay, ইঞ্চি দেওয়া আছে, স্কয়ার ইঞ্চ p হচ্ছে প্রেসার পার সেকেন্ড স্কয়ার ইঞ্চ, ওকে, সো psi। তো সেম ভাবে আমি যদি ফ্লেক্সারাল লোড ব্যবহার করি তাহলে পরে আমার ফ্লেক্সারাল লোডের সূত্র for rectangular thing is 6m by bd square, okay, so this is my formula. I guess you guys know this. So 6 into 2000 cos 15, p is 2 and d is 6, so this gives you 759.11 psi, okay, this gives you 759.11 psi. Now এখন যদি আমি সেকশনটাকে ড্র করি, if I draw the section, এই সেকশনটাকে আমি ড্র করছি, সো এই সেকশনটা, এই যে সেকশনটা, ওকে, এই সেকশনটা আসতেছে, যদি সেকশনটা আমি ড্র করি এই এ বিতে, তাহলে পরে আমি দেখতে পাই যে এখানে কাজ করা হচ্ছে এফ এইচ, এটা রাইটে কাজ করে এফ এইচ, আর একটা মোমেন্ট কাজ করে দ্যাট ইজ এম জি, ওকে, দুটো জিনিস কাজ করে। সো আমি যদি এক্সিয়াল লোডিং এর ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখি, এইটার মধ্যে এক্সিয়াল লোডিং এর ডিস্ট্রিবিউশন ইজ অলওয়েজ equal to and same direction, so এরকম। আর যদি ফ্লেক্সারাল লোডিং এর দেখি, অলওয়েজ হয় অপোজিট ডিরেকশনে, রাইট? সো এখানে হচ্ছে আমরা জানি যে টেনশন এক্সিয়াল লোড ইজ পজিটিভ, এটা যেহেতু কম্প্রেসিভ লোডের মতো দেখাচ্ছে, সো দিস উইল বি নেগেটিভ সিগমা এ, নেগেটিভ সিগমা এ, আর এটা হচ্ছে যেহেতু টেনশনটা হচ্ছে পজিটিভ, সো এটা পজিটিভ সিগমা এফ, ওভারটা নেগেটিভ সিগমা এফ। সো টপ সারফেসে both surface আমার axial load is negative, top surface আমার flexural load is negative, but bottom surface it is positive. So আমি যদি এখন sigma a, that means this one, আমি যদি ফোর্স বের করতে চাই sigma a, এটা হচ্ছে গিয়ে টপ সারফেসের জন্য। সো sigma a যদি আমি বের করতে চাই তাহলে কি হবে, টপ সারফেসে আমার axial loading is negative, so negative sigma a, এবং ফ্লেক্সারাল লোড নেগেটিভ, সো নেগেটিভ সিগমা এফ। সো যে মানটা আছে 160 759, এই দুটো বসালে আমার আসবে হচ্ছে -920.10 psi, and bottom surface b, sigma b যদি আমি বের করতে হয়, so that means I have to find out the bottom surface,
bottom surface আমার axial loading is negative and this surface is flexural loading is positive. So দুটার মান বসালে আমার আসবে 598.12 psi. Okay, so আমার যে বলেছিল normal stresses at A and B, this is what I got, normal stresses. Okay, so normal stress কেন? কারণ হচ্ছে they are normal to the surface that is acting. Okay, the stresses that is acting perpendicular or at normal, that will be called normal stresses. So এই গেল আমার A and B এর খেলা। এখন বলা হয়েছে যে ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেস কোথায় হবে, ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেসটা কোথায় হবে এবং সেটার মান কত হবে সেটা বের করতে বলেছে। ম্যাক্সিমাম নরমাল স্ট্রেস আমরা যদি এখানে ইন্সপেকশনে দেখি তো এটা খুব ইজিলি বোঝা যায় যে যেখানে যেই সেকশনে আমার এই ফোর্সটা কাজ করবে সেই সেকশনটাতেই আমার ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস ডেভেলপ হবে। খুব ইজি একটা বিষয় যে আমরা যদি ইন্সপেকশন করি, সো ইন্সপেকশনে দেখি যে এখানে কোনো ফোর্সই অ্যাক্ট করছে না, দিস ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দিস বডি। সো এখানে যেহেতু ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে, এখানে যেহেতু এই সেকশনে যেহেতু তোমার এই ফোর্সটা অ্যাক্ট করছে, so that means this section will have more stresses developed rather than the section that is away from the force acted. So এই সেকশনে যেটা আছে সেখানেই আমার সবচেয়ে বেশি develop হবে, stress develop হবে. So CD section will have the maximum normal stress. So CD সেকশনে ভ্যালু কত, এবার ভ্যালু বের করতে হবে। সো ভ্যালু বের করার জন্য সেম প্রসেস। ওকে, এখানে তো মুছে ফেলছি, সমস্যা নেই। সো আমার করতে হবে সেকশন থ্রু, আগের বার কি ছিল জি, তাই না? এবার হবে কি আই। হলো আই। সো আমার সামেশন অফ এম আই will be sorry y হবে summation of m to the right of I. তাহলে কত আসে? এখানে আমি দেখি নতুন কোনো ফোর্স আর নাই, only এই FB আবার আছে, but here the distance is 3 plus 1 4 into FB. So FB এর মান আমরা আগে থেকে জানি। So 4 into 250 by 3 cos 15 degree plus 8 sin 15 degree এরকম ছিল। So that means 1000 by 3 cos 15 degree plus 8 sin 15 degree, এই হচ্ছে আমার m বের হয়ে গেছে। Now I can find out axial stress and flexural stress, which is P by A. In this case again, only P is acting is 2000 cos 15 degree divided by 2 into 6. So again 160.99 will come, and for this sigma F, this one is again 6m by bd square. So 6 into, here m has changed, so
So 1000 by 3 is 2. So this gives you 1012.16 psi. So এটারও যদি সেকশন আঁকি, এই সেকশনটাও সেমই হবে। ওকে, এখানে যে সেকশনটা এঁকেছিলাম সেম হবে, only change will be there is this one. So I same I upper surface sigma a, bottom surface sigma a both negative, and in flexural stress upper surface negative, surface positive. So same way আমরা যদি এখানে ভ্যালুগুলো বসাই, ভ্যালুগুলো যদি বসাই সেম সেকশনে, so it will be sigma a the top হবে না, এটা হবে হচ্ছে top or bottom surface. So এটা maximum, so maximum top এ আসবে হচ্ছে 1173.15, and this one will come 851.17. So this will be প্রথম দুইটা এবং এই দুইটা, this will be my answer. So what we have done, we have taken two sections, that is one section, both sections are already given by the problem statement. So we have found out the moment, then afterwards we have given the axial force and flexural force equation. We have put the values and we found out the axial and flexural force value. Then afterwards, according to the section, we find out the forces for top surface and bottom surface, and by giving this top surface bottom surface positive and negative, we found out the combined stress for the whole section. ওকে, সো আগে হয়তো ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেসে শুধুমাত্র একটা সাইড করা হয়েছে, সেখানে এক্সিয়াল স্ট্রেস ছিল না, শুধুমাত্র ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেসই বের করা হয়েছে। তার আগে হয়তো শুধুমাত্র এক্সিয়াল স্ট্রেসই বের করা হয়েছে একটা বডিতে, সেখানে ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেস কভার করা হয়নি। So ultimately in this chapter we have solved both stresses acting on the same body. Okay, so I guess there will be no problem on this particular problem. So let's just move on to the next problem that we are trying to solve, is the very next one, 907. Very interesting problem one, and a very easy one also. So there is a pipe. Okay, this is the force P, the section AB, and the distance of, this is the neutral axis, distance of this two is 250 millimeter. Okay, 250 millimeter. So they have asked us to find out the largest load P by the circular steel bracket shown in the figure if normal stress
is on section AB. Section AB তে our stress is limited to 80 megapascal. So P এর হাইয়েস্ট মান কত হবে যদি আমার এই নরমাল স্ট্রেসটা 80 মেগাপ্যাসকেলে আমি ধরে রাখতে চাই? ওকে, so sigma equals to P by A, right? So sigma A to P. So a P এর highest মান কত if this one is given 80? So I need to find out the A also, right? So A বের করে ফেলি, A কি pi r square, okay, pi r square, আর এখানে দেয়া আছে হচ্ছে আমার এখানে একটা আছে ডায়া হচ্ছে 100 millimeter, that means r equals to 50, so pi 50 square, right? So 2500 pi, এই হচ্ছে আমার A, okay. আমার moment of inertia 1/4 pi r to the power 4, so এটা আসে কত 1/4 pi 50 to the power 4, so that will become 1562500 pi. I এবং এটা বের করে রাখলাম, তো আমার হচ্ছে যে সিগমা a equals to p by a আর সিগমা f equals to my by I, so এই ক্ষেত্রে I by r by I, তাই না? সো r আছে, I আছে, p আছে, a আছে, p টাই তো বের করবো, সরি, p আছে, এটা আছে, m টা বের করতে হবে, রাইট? m, so আমার m কত? m is equals to, if p is here, so vertical, so distance is horizontal, so 250 into p, এই হচ্ছে m, so m বের হয়ে গেছে, তো সবই বের হয়ে আসছে। এখন আমার হচ্ছে I need to find out the sigma a and sigma f, okay. So একটা হবে পয়েন্ট বি তে, একটা হবে পয়েন্ট এ তে, রাইট? সো এটা যদি আমি স্ট্রেস ডিস্ট্রিবিউশনটা আঁকি, তো এখানে যদি পি কাজ করে, এখানে যদি সেকশনটা হয়, সো ওয়ান সর্ট অফ পি ইজ অলসো ওয়ার্কিং হিয়ার, এন্ড এইখানে একটা এই পি এর জন্য একটা মোমেন্টও কাজ করবে, রাইট? সো এখানে যদি আমি এক্সিয়াল ফোর্স দেখি, axial force distribution যদি আমি দেখি, I can see the axial force distribution like this. যদি আমি flexural stress দেখি, flexural stress অনেকটা এরকম হবে, সো বি তে হচ্ছে আমার পজিটিভ, আর এটা পুরোটাই নেগেটিভ, বিকজ দিস ইজ কম্প্রেসিভ, রাইট? এটা কম্প্রেসিভ, এর তো এটা টেনসাইল, বাট এটা তো কম্প্রেশন, সো এটা কম্প্রেসিভ, সো দিস উইল বি নেগেটিভ, flexural, flexural তো এটা কম্প্রেসিভ, সো এটা নেগেটিভ হবে, এটা পজিটিভ হবে, এটা কম্প্রেসিভ, এটা টেনসাইল, সো এটা নেগেটিভ পজিটিভ। সো এট বি, বিতে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি বের হবে? আমার সিগমা বি উইল বি সিগমা এ সিগমা এফ, কোনটা কি হবে বিতে? বিতে সিগমা এ নেগেটিভ, ফোর্সও নেগেটিভ, সিগমা এর মান কত? পি বাই এ,
আর এটা হচ্ছে mr/i। সো p কত? p তো জানি না, বাট সিগমা b জানি, 80 রাইট। 80 মেগাপাস্কেল। সো যদি সব নেগেটিভ হয়, সব তো পজিটিভ করে দেওয়া যায় চাইলে। p কত? p বের করব। এ আছে আমার 2500 পাই m আছে আমার 250p, আর হচ্ছে 50, আর i হচ্ছে আমার 1562500 পাই। যদি আমি বের করি, তো এখান থেকে যদি আমি p বের করতে চাই, p আসবে হচ্ছে আমার 29.92 কিলোনিউটন। ক্যালকুলেশন করলে এটা পাওয়া যাবে। ওকে, এখন এই পিটা তো আমি শর্তে ফেলে আমি এই পিটা পেয়েছি, বাট ডাজ দিস পি ইজ গোয়িং টু হোল্ড আপ? কিভাবে বুঝবো? বুঝবো যখন এই পির ভ্যালু বসিয়ে, যখন এতে আমার ফোর্সটা, এতে আমার সিগমা এ বের করতে যাব, তখন যদি আমি দেখি যে সিগমা এর মান ইজ লেসার দেন 80, দেন ইট ইজ ওকে। তারা বলেছে সেকশন এ বি তে combined stress should be equal to less than 80। সো আমি সিগমা বি পেয়েছি, মানে বি পয়েন্টের জন্য যেই স্ট্রেসটা আছে সেটা পেয়েছি। এ পয়েন্টের জন্য যে স্ট্রেস, সেটা এখন আমার বের করতে হবে। সো এট এ, এখানেও তো আমার সেম জিনিস, সিগমা এ ইকুয়ালস টু axial and flexural। এখানে কি আছে? এতে axial is negative but flexural is positive, so positive রাখো। এখন আমি কি চাই? মাইনাস পি বাই এ বের করতে চাই, and mr/i বের করতে চাই। সেখানে p এর মান কোনটা ইউজ করব? p এর মান ইউজ করব এটা, দেখবো যে 80 আসে কিনা। সো মাইনাস 29.92, দ্যাট এটা কিলো নিউটন যেহেতু, সো নিউটনে নিতে হবে, ডিভাইডেড বাই এ ওই আগের মতো 2500 পাই প্লাস এম কত? 250p ছিল, সো 250 ইন্টু p মানে হচ্ছে 29.92 10 to the power 3 ইন্টু আর হচ্ছে আমার 50 মিলিমিটার ডিভাইডেড বাই 1562500 পাই। এখান থেকে যখন আমি সিগমা এ বের করব, then I see this is 72.38 megapascal, which is lesser than 80 megapascal. So this is my largest P that can be used. So this will be my answer. Okay, so this was a problem for flexural and combined flexural and other stresses. So this is the problem that I want to solve for now, and I would request you to solve the problem number 905 and 909 additionally with this two. So example থেকে 91 করে দিলাম হচ্ছে 96 and 97, and এটা করে দেওয়া হলো solved, and solve yourself. It's 905 and 909. So this is the portion of stresses. Okay, so solve these 5 problems. I hope you'll get one in the exam, and I'm going to stop the class here just to give you a breathing space. Afterwards, the next video will contain the mode circle that
how to actually mm, solve the problem of combined stresses without involving mm, difficult formula. Okay, so thank you and good luck.